Oi, gente! Eu sou a Leila. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu trouxe esse porta-pano de prato muito bonitinho e muito facinho de fazer. E é bem fácil mesmo, gente. Ele é todo em fuxico, com sobrinha de retalho, muito facinho. Aí hoje tem uma novidade. Hoje tem essa ideia aqui do aro, uma ideia que não é minha, uma ideia da nossa querida amiga Francisca, do canal Francisca Pereira. Dá um pulinho lá que vocês vão amar o canal. Tem muita coisa bonitinha, muita dica legal para todas nós. Então é isso, gente. Hoje é só isso mesmo, não tem muito o que apresentar, não. É bem facinho, vocês vão ver no passo a passo. Eu achei uma ideia bem bacana, porque isso aqui é muito útil na cozinha, pra gente pendurar o nosso pano de prato, né? Então é isso, gente. Eu achei que ficou bem bonitinho. Achei a ideia da argolinha muito legal. E eu espero que vocês gostem também. Vamos ao passo a passo. Beijo no coração, que o bondoso Deus nos abençoe e até o próximo vídeo!
Música